వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మార్కప్ బిల్డర్ అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాము. ఆ మార్కప్ బిల్డర్ అనేది యూజ్ చేసి XML, HTMLకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. బట్ ఈ వీడియోలో మనం తీసుకుపోయి చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. లైక్ JSN బిల్డర్. JSN బిల్డర్ అనేది మనం ఇచ్చిన దాన్ని JSNలోకి చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, దీనికోసం మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ వన్ స్క్రిప్ట్, న్యూ స్క్రిప్ట్ లైక్ న్యూ Groovy Scripting. I want to like JSN.Groovy dot Groovy. Okay, maybe it takes a little bit time because I have so much JSN Groovy. Okay, I can use the that my markup builder use chesam, but ikkada use chesam JSN builder use cheyali. JSN builder. Yeah, you like. Yeah, it takes a little bit time for. Yeah, JSN builder type builder. New JSN builder. Okay, within this we can create like builder type books. Books. Yeah, book. Within book we have like title. We have this book names. You give different names. So I just colon here. Title. The 4-hour work week. And next we can create a SBM. In this we can take some value, random value. We can use any value here. Okay, and next we can use other name. First name also, second name. So you have the two first. Then use and last. Like this. I give another information. I give also Twitter information also. Picture at the rate of TF. Yeah. And next. Okay, ఇలా ఒక రిలేటెడ్ తను ఇంకా రిలేటెడ్ ఏమేమి రాశాడు. It 4-hour body and the 4-hour chef. Yeah. You want to like println builder dot roast. Okay, run it. Yeah. It will be run అవుతుంది అండ్ మనకి ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అయింది, అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది.
మనకి ఇలా ఒక జేఎస్ఎన్ ఫార్మేట్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, మీకు జేఎస్ఎన్ ఒకవేళ తెలుసుంటే ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే, జేఎస్ఎన్ ఫార్మేట్లో మనకి క్రియేట్ అయి ఉండింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను. అగైన్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టూ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. లైక్ ఐ యూజ్ లైక్ దిస్ కరెంట్ బుక్. ఓకే, సేమ్ ఉన్న దానిలో నేను డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కరెంట్ బుక్ నెక్స్ట్ బుక్ నెక్స్ట్ బుక్. Everything is, I want to change my title. Ask Bing. And next I want to change like some number change. నేను దీని ఏదో చేంజ్ చేద్దాము. సేమ్ వాల్యూ ఉండింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఆధార్ గురించి డాడీ అండ్ స్ప్లిట్ గ్యాలరీ. ఓకే, రిలేటెడ్ వచ్చేసరికి జాబ్ రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఇది బుల్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ అనేది మనకు అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ ఇలా పెద్దగా ఉంది. ఇలా కాకుండా మనకు ఒక ప్రెట్టి ఫార్మేట్లో చూడడానికి అందంగా ఉండేది కావాలంటే కెన్ యూస్ అనదర్ థింగ్ లైక్ println builder dot to pretty string and here is the class. Okay, run this. వెయిట్, ఇప్పుడు బిల్డ్ అవుతుంది, ఫినిష్ అయింది. చూడండి, మనకి ఇప్పుడు ఒక ప్రెట్టి ఫార్మేట్లో అనేది మనకు వచ్చింది. ఇలా ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్గా నార్మల్గా జేఎస్ఎన్ ఫార్మేట్ అనేది. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ vlrtraining.